Bhakti Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON Svandracharya Srila Prabhupada ki, Grantharaj Srimad Bhagavatam ki, Sri Sri Gonatai ki, ISKCON Minsk Yatra ki, Go Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 4. Hiranyakashipu terrorizes the universe. Text 38. Мы читаем седьмую песню Шримад Бхагаватам, четвертую главу, которая называется «Хираньякашипу держит в страхе Вселенной». Текст 38. Asina Haryatan Ajnan Shayana Prapiban Dhruvan Nanusandata Etani Govinda Parirambita Asina Paryatan Ashnan Shayana Prapiban Dhruvan Manusandata Etani Govinda Parirambita Asina Paryatan Ashnan Shayana Prapiban Dhruvan Nanusandata Etani Govinda Parirambita Asina Paryatan Ashnan Shayana Prapiban Dhruvan Nanusandata Etani Govinda Parirambita Asina Paryatan Ashna Shayana Prapiban Dhruvan Nanusandata Etani Govinda Parirambita Асина сидящий. Парьятан идущий. Ашнан принимающий пищу. Шаянаха лежащий. Прапибан пьющий. Бруван говорящий. На не. Ану сандхате различает. Это они, эти действия. Говинда, верховной личностью Бога. Тем, кто дает жизнь чувствам. Парирамбхита, обнимаемый. Translation. Prahlad Maharaj was always absorbed in thought of Krishna, thus being always embraced by the Lord. He did not know how his bodily necessities, such as sitting, walking, eating, lying down, drinking and talking, were being automatically performed. Махараджа Прохлада всецело был поглощен мыслями о Кришне и, пребывая в объятиях Господа, даже не сознавал, как он сидит, ходит, лежит, ест, пьет или разговаривает. Любая потребность его тела удовлетворялась сама собой. Маленький ребенок, о котором заботится его мать, не думает о том, как удовлетворить потребности тела в еде, сне,
отдыхе и прочем. Когда он находится в объятиях своей матери, больше ему ничего не надо. Так же вел себя и Махараджа Прохлада, о котором заботился сам Говинда. Любая его телесная потребность удовлетворялась сама собой, и ему не нужно было даже думать, как совершить то или иное действие. Говинда заботился о Махараджа Прохладе, словно отец о своем ребенке. А Прохлада всегда думал о Говинде. Это и есть сознание Кришны. Махараджа Прохлада – яркий пример преданного, полностью развившего в себе такое сознание. Asina pariyatan ashnan shayana prapibandhavan nanisandata etani govinda parirambita. Prahlad Maharaj was always absorbed in thought of Krishna, thus being always embraced by the Lord. He did not know how his bodily necessities, such as sitting, walking, eating, lying down, drinking and talking, were being automatically performed. Махараджа Прохлада всецело был поглощен мыслями о Кришне и, пребывая в объятиях Господа, даже не сознавал, как он сидит, ходит, лежит, ест, пьет или разговаривает. Любая потребность его тела удовлетворялась сама собой. Panchakamparubias Chakri Sindhu Bhagacha Aditana Bhavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srimasti Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Yes, so Prahlad was so absorbed on the transcendental platform that he lost sight of what was going on the lower material platform. Итак, Прохлада Махараджа был настолько погружен в деятельность на трансцендентной платформе, что он потерял даже видение того, что происходит на этом материальном уровне. The mind is such a thing that it doesn't have discrimination of its own. Ум — это такая вещь, которая сама по себе не обладает способностью различать. Wherever the taste is, it will go there. Какой бы вкус ни поступал от объектов, тот он не принимает. It has no ability to calculate. У него есть такая способность различать. That what are the good points and bad points on this side, and what are those points on the other side. Он может видеть хорошие и плохие вещи с одной стороны где-то и в другой стороне также. But whatever seems like it's going to feel good, the mind goes there. Но чтобы уму не показалось, что это хорошо для него, он сразу же привлекается этим. So Prabhupada gave the example of how they catch monkeys in India. Вообще Прабхупада привел пример того, как они ловят обезьян в Индии. They make a box. And in it they put one banana. Они делают такую коробочку, и в эту коробку внутрь вложат банан. There's a hole in the box which is just big enough for the monkey's fist to go through. И там есть такая дырочка, эта дырка, она размером настолько подобрана, чтобы только кулак обезьяны мог пролезть. But when his hand has the banana sticking in it, then it cannot come through. Но когда в руке банан, то вот рука с бананом не может вытянуться из этой коробочки. So the monkey comes and he's attracted by the banana. Так обезьяна приходит, она привлекается бананом. Puts his hand through, grabs the banana. Притягивает руку, хватает банан. And then the hunter comes. И приходит охотник. And the monkey is trying to pull the banana through, but it won't fit. Обезьяна пытается протянуть банан через дырку, но ничего не получается. And then he sees, oh, here comes the hunter. И она видит, о, охотник идет. Now all he has to do is let go, and he's free. Единственное, что ей требуется сделать, это отпустить банан, и она будет свободна. But the attraction to the banana is so much. Но привязанность к банану настолько сильна. Because he feels this banana
will feel good, Насколько он нас чувствует, это же банан, это же такая замечательная вещь. that he just cannot let go. И поэтому она не может никуда уйти. The intelligence is not sufficiently developed. Недостаточно развит разум. It's just the mind which is connected with the senses. Это ум, который непосредственно связан с чувствами. This is one type of definition of madness, actually. Это одно из, в действительности, это одно из определений сумасшествия. When the intelligence becomes too weak, Когда разум становится слишком слабым, and the mind takes complete control, а ум начинает брать на себя полный контроль, then one becomes erratic in one's behavior. тогда человек становится в своем поведении таким спорадическим, то есть он фактически ведет себя неадекватно. The mind becomes attracted to this momentarily. Он к чему-то привлекся мгновенно к какой-то вещи. Then something else attracts the mind briefly. И также вкратце что-то другое привлекло ум. And then something else attracts the mind. А что-то еще другое тоже привлекло ум. So in this way, some types of insane people, it's like the mind is just going here and there, and there's no capacity to focus. Такая категория сумасшедших людей, у которых ум постоянно блуждает с одного объекта на другой, они не могут ни на чем постоянно сосредоточиться. So like this with that monkey. Подобно тому, как это происходит с обезьяной. Yes, the attraction to the feeling of eating is so strong. Привязанность к чувству, то, что сейчас он сможет поесть, это настолько сильна, That even though his life is clearly in danger, что даже хотя и жизнь, она уже явно она в опасности, but he cannot let go of that sensual thing. но она не может отказаться от этой чувственной вещи. Yes, so Krishna is so attractive И Кришна настолько привлекателен, that the pure devotees, even though they are conscious of this material world, что чистые преданные, даже хотя они и сознают о том, что есть материальный мир, but their minds are so attracted by Krishna, но их умы настолько привязаны, привлечены к Кришне, they lose sight of what is going on in this world. что они теряют видение того, что происходит в этом мире. The mind is just not attracted. Ум просто не привлекается. Therefore it is said in Nectar of Devotion, it is said that one characteristic of a person on the level of prema И поэтому в нектаре преданности говорится, что одно из качеств человека, который находится на уровне премы, is that his activities cannot be understood. о том, что его деятельность невозможно понять. Yes, he may appear to be mad Он может показаться сумасшедшим, because he is acting and functioning in terms of another reality. поскольку он действует и как-то, его деятельность происходит в царстве другой реальности. And he may not be so much in tune with this reality. И он может не слишком сильно осознавать то, что происходит в этой реальности. So there was this one great devotee, maybe you heard of Vamsidas Babaji. И так был один такой великий преданный, может быть, вы слышали о нем, звали его Волшебные Бабаджи. Sometimes when he would hear a train going past. Иногда, когда он слышал, что рядом проходит поезд, So you know when the train, the wheels are rolling, there's this rhythmic sound coming from the train. вы знаете, когда поезд едет, когда ее колеса не стучат, это такой ритмический звук. So he would chant in rhythm with the train. И он воспевал с этой имена в ритм с этим поездом. And his favorite one was Его любимый ритм был Govardhana Dari, Govardhana Dari, Govardhana Dari. Like that. So people would think, what is he doing? Люди думают, что он делает? But he's functioning in terms of a higher reality. Но он действовал в высшей реальности. And the lower reality
he's not really interested in. Но ниша реально действительно его не интересовала. It's not attractive enough. Она не привлекала его в достаточной степени. So he just loses sight of it. И он просто потерял видение всего этого. He's seeing Krishna. Он видит Кришну. He's completely absorbed there. Он был полностью погружен в Кришну. So Prahlad Maharaj was in the same condition actually. И Прахлад Махараджа в действительности находился в таком же самом состоянии. That he was just living with Krishna. Он жил с Кришной. And the body was just going on. А тело продолжало действовать само собой. And he was not thinking, how is my body doing? What is my body doing now? How should I look after my body? Он не думал о том, что как мое тело действует, куда мое тело пойдет дальше, как я должен следить за своим телом. Prabhupada gives the example here of a child. Шри Прабхупада приводит в комментарии пример ребенка. Of course, it's a material example. Конечно же, это материальный пример. But it gives some idea of the principle. Но он дает какое-то представление о принципе, который лежит в основе. The mother is holding the baby. Мать, она держит на руках ребенка. And the baby is all happy. И ребенок, он полностью счастлив. And so the baby may just pass urine. И он может просто помочиться. But he doesn't even know. Но он даже не сознает этого. One of our very senior devotees, who previously was a householder, Один из наших очень старших преданных, который ранее был домохозяином, he told me that one time he came back from Sankirtan for the weekend. Он сказал, что однажды он вернулся, это был выходной, он вернулся с Санкиртана. And he was playing with his son. И он играл со своим сыном. Little, like, Маленький такой мальчик. Maybe less than 1 year old. Может даже меньше, чем 1 год. So the little son was sitting on his shoulders. Этот маленький мальчик сидел на плечах. And he was playing, bouncing the little boy. И он так вот танцевал с ребенком на плечах. Little boy was in ecstasy. И этот маленький мальчик был просто в экстазе. Suddenly, the devotee noticed that the little boy had done something. Но внезапно этот преданный он почувствовал, что этот маленький мальчик что-то сделал. All over his shoulders. Прямо у него на плечах. So he, sitting there, the devotee was thinking, oh no. Этот преданный сидел и думал, о нет. But the little boy was still in ecstasy. Но мальчик-то был в экстазе. He didn't realize, oh, I did something I shouldn't have done. Он не осознал, что я сделал что-то, что я не должен был делать. Yes, so sometimes these very, very great devotees, they just become lost in terms of the material world, lost in their world with Krishna. Итак, такие великие преданные, они иногда полностью теряют видение всего того, что происходит в материальном мире, и они полностью погружаются в Кришну. There's one other story about Vamsidas Babaji. Еще одна история о Вамсидасе Бабаджи. He would sit and look at his deities. Он сидел, он смотрел на свои божества for hours. Часами. Just look at them, and sometimes he would talk to them. Иногда он даже говорил с своими божествами. And perhaps, well, it must have been the deities were talking to him. И, скорее всего, конечно же, божества, они также говорили с ним. But the devotees, of course, the normal devotees, would not hear anything. Но, конечно же, обычные преданные, они ничего не могли слышать. So one day, one devotee was sitting with him. И однажды один из преданных сидел рядом с ним. And Vamsidas Babaji turned to that devotee. И Вамсидас Бабаджи повернулся к этому преданному. And he said, "Did you hear what Gauranga just told me?" Он сказал ему, ты слышал, что только что сейчас мне сказал Господь Гауранга? The devotee said, "No." И он сказал, нет. And Vamsidas Babaji said, "Gauranga told me," he said, "Vamsidas,
you're getting too old to go out and beg food. И он сказал, что Гауранга сказал мне, Амшудас, ты становишься слишком старым для того, чтобы выходить и собирать пожертвования. So you stay home, Поэтому оставайся дома, and I'll go out and beg food for you. а я буду выходить и собирать пищу для тебя. So Vamsidas said to the devotee, Gauranga wants to serve me. И этот Амшудас Бабушка поклонился преданно и сказал, Гауранга хочет служить мне. And he became very thoughtful. Он задумался, Suddenly he grabbed one stick. внезапно схватил палку He jumped to his feet. и вскочил на ноги. And he shouted at the deity of Lord Chaitanya. Он замахнулся на божества Господа Чайтаньи. Said, you try to serve me, I'll break your leg. Он сказал, что если ты попытаешься мне служить, я тебе ногу сломаю. This is going on a different level. Это происходит в совсем другом уровне, другой реальности. We should not assume that we may be on that level or near that level. Мы не должны даже предполагать, что мы, может быть, находимся на этом уровне или рядом с этим уровнем. Yeah, we should act, using our intelligence in constructive ways. Мы должны действовать, используя свой разум в позитивном свете, позитивном жизни. Anyway, despite that, still it is a fact that even in our lives, many things are going on automatically by the arrangements of the Lord. Но так или иначе, даже в нашей жизни можно видеть, что все происходит автоматически, и все это устраивает Господь. Like when we eat something, Как, например, когда мы что-то едим. you eat one samosa. Вы едите самосы, Maybe last night you had one samosa. может быть, вечером у вас были самосы, Where is it now? а где теперь эти самосы? Is it here or here or... And what is it doing now? Здесь, в левой части лежит, а в правой. И что он там делает сейчас? That we don't know what is... But something is going on in there. Мы ничего этого не знаем, но там что-то происходит. One day, one samosa was looking at a piece of stool. Однажды один самос смотрел на кусочек испражнений. He said, look at you, stool. Он сказал, посмотри на себя испражнение. Ugh, horrible. Ужасная вещь. I don't like you. Ты мне не нравишься. Then the stool replied, А испражнение ответило. he said, I was like you yesterday. Вчера я была такая же, как ты. So there are so many things going on within this body which are essential to our existences, but we don't know how they're working. Так столько много вещей происходит в нашем теле, вещей жизненно важных для нашего существования, но мы даже не осознаем, что там происходит. They are not under our control, Это не в сфере нашего контроля. but they are under someone's control. Но кто-то все это контролирует. They are under the control of Krishna. Это Кришна контролирует все это. Yes, so, for the pure devotees, they may become oblivious to the functionings of the body. Итак, чистые преданные, они могут пренебрегать деятельностью своего тела. Just like in Madhurya Kadambini, Vishwanath Chakravarti Thakur explains. Как, например, в Мадхуре Кадамбини объясняет Вишванатха Чакраварти Тхакур, That the pure devotee on the level of Krishna Prema что чистый преданный на уровне Кришны Премы is absorbed in his direct relationship with Krishna. он погружен в свои непосредственные отношения с Кришной. And his external activities may not be related to what's going on in this material world. И внешняя его деятельность, она может не быть в соответствии с тем, что происходит в материальном мире. Yes, the example, well, in Bhakti Ratnakara, there's one story about Rupa Goswami. В Бхакти Ратнакаре приводится одна история о Рупе Госвами. That he was absorbed in meditation on Krishna and his pastimes. Что он был погружен в медитацию на игры Кришны.
And internally, in his form as Rupa Manjari, he was assisting Radharani. Но внутренне, в своей изначальной форме Шрила Рупа Манджари, он помогал Шримати Радхарани. And they were decorating Radharani secretly. И они тайно, так вот, в укромном месте украшали Радхарани. She didn't want Krishna to see until everything was finished. Она не хотела, чтобы Кришна увидел ее до тех пор, пока все не будет готово. So secretly they were hiding somewhere and decorating her very beautifully. И так они где-то прятались и очень-очень прекрасным образом украшали Шримати Радхарани. But Krishna came sneaking up from behind. Но Кришна, он подошел сзади. Смотреть. And one gopi behind was decorating Radharani's hair. И одна из гопи, которая стояла за Шримати Радхарани, она украшала волосы Шримати Радхарани. But Krishna came up like, be quiet, like this, and took over. Но Кришна так тихонечко подкрался, сказал, что никто ничего не выдавал его, и сам взялся за это дело. So Radharani didn't know, but it was Krishna decorating her hair now. И Радхарани не знала, но это Кришна сзади стоял и украшал ее волосы. And all the other gopis who were there, they could see it was Krishna, but they were acting like everything is normal. Все остальные гопи-то не видели, что это Кришна действует, но они действовали так, как будто ничего не произошло. So then, at one point, Radharani took a mirror. И в какой-то момент Шримати Радхарани взяла зеркало, So now she looked at herself in the mirror. осмотрелась в зеркало, And then she saw, oh, Krishna's there. видела Кришна там. So she laughed, Krishna laughed, Она засмеялась, Кришна засмеялась. everyone laughed. Все начали смеяться. Rupa Manjari laughed. Рупа Манджари начал смеяться. Then Rupa Goswami, Sri Gornatai Ki. Rupa Goswami, his external body, sitting there in Vrindavan. И Шрила Рупа Госвами в своем внешнем теле сидел в Вриндаване. He was sitting there with his eyes open, Он сидел с открытыми глазами, but he was not seeing anything но он ничего не видел. because his consciousness was absorbed internally. Поскольку его сознание, оно было погружено во внутреннюю реальность. So he's just sitting there like this, but there's no external awareness. Он сидел с открытыми глазами, но ничего не осознавал того, что происходит во внешней реальности. So he's sitting there, then he laughed too. И он тоже засмеялся. So there was one old Vaishnav approaching from just a little distance. И как раз в этот момент к нему подходил один очень пожилой вайшнав, он прошел такое, какое-то расстояние подошел к нему. He was an old man, his body was, a little bent and just weathered by age. И он был уже стал пожилым человеком, его тело оно было таким не очень красивым, оно уже были явно проявлены признаки старости. So he was walking along and he saw, there's Rupa Goswami. И он подошел и увидел, о, вот это сидит Рупа Госвами. And he saw, Rupa Goswami is looking right at me. И он посмотрел, он увидел, что Рупа Госвами смотрит прямо на меня. He didn't know Rupa Goswami was not seeing him though. Он-то не осознавал, что Рупа Госвами не видит его. Then suddenly, Rupa Goswami looking straight at him, suddenly Rupa Goswami laughed. И вот так вот Рупа Госвами смотрит прямо на него, и внезапно он рассмеялся. And the old Vaishnav thought, oh no, I must have done something wrong. И этот пожилой вайшнав подумал, о, я что-то, наверное, не так сделал. Rupa Goswami's laughing at me. What is it? Рупа Госвами смеется надо мной. Что произошло? He felt so embarrassed. Он почувствовал себя очень смущенным. Then he thought, I know. I'll go and ask Sanatan Goswami. Maybe he can tell me what I'm doing wrong. Он тогда подумал, ну хорошо, я пойду сейчас спрошу у Санатана Госвами, может быть, я что-то не то сделал. So he turned and walked away to find Sanatan. Он повернулся и пошел для того, чтобы найти Санатана Госвами. At that instant, Rupa Goswami's meditation just broke. И внезапно медитация Шрилы Рупы Госвами, она прекратилась.
So suddenly he found himself in the external condition. И внезапно он осознал, что он находится во внешнем сознании. And he was wondering, И он удивился. what happened? I was absorbed there with Radha and Krishna. Что произошло? Я был погружен в реальность, где были Рада и Кришна. Then he thought, well, that's all right. I'll just go into the meditation again. И он подумал, ну, ничего страшного, я сейчас опять погружусь в медитацию. But he couldn't do it. Но у него ничего не получилось. And he couldn't understand why. What has changed? Он не мог понять, почему, что изменилось. Something must have happened. Должно быть, что-то произошло. But he couldn't see anything which might have happened. Но он не мог видеть ничего, что могло стать причиной того, что случилось. Because that old Vaishnav, he had gone. Поскольку этот пожилой Вайшнав, он уже ушел к тому моменту. So then Rupa Goswami thought, I know, I'll go and ask Sanatana Goswami. Рупа Госвами подумал, я знаю, что делать, я пойду и спрошу Санатана Госвами. He'll help me to understand what I've done or what I need to do. И он поможет мне понять, что я сделал и что мне надо делать теперь. So he went there, and when he got there, the elderly Vaishnav was already there with Sanatana Goswami. Итак, он отправился к Санатане Госвами, и в этот момент, к этому моменту пожилой Вайшнав, он также уже пришел к Санатане Госвами. And then Rupa Goswami explained to Sanatana. И Рупа Госвами объяснил Санатане Госвами. Sanatana understood what had happened with both persons. Санатана, услышав то, что рассказали об эти личности, он понял, что произошло. So he explained to Rupa Goswami, it was because that elderly devotee became disturbed. И он объяснил Рупе Госвами, что это произошло из-за того, что этот пожилой Вайшнав, он был обеспокоен. So in this way, Rupa Goswami and the elderly Vaishnava brought together very nicely. И таким образом Рупа Госвами и этот пожилой Вайшнав, они обнялись, они все это уладили между собой. Anyway, Vishwanath Chakravarti Thakur says that the elevated devotee on the level of prema, Но так или иначе, Вишванатх Чакраварти Тхакур говорит, что возвышенный преданный на уровне премы, so absorbed with Krishna, he forgets completely that he has a material body. он настолько погружен в Кришну, что он полностью забывает о том, что у него есть материальное тело. Then after some time, he looks at himself. И через какое-то время он смотрит на себя, And he sees, oh, my material body has gone. он видит, что, что случилось, мое материальное тело куда-то делось. Where is it? Где оно? And then he realizes, my body died. И когда он осознает, мое тело умерло. But I didn't even notice it happening. Я даже не заметил, как это произошло. So, like in Bhagavad Gita in the 2nd chapter, Krishna says, Как в Бхагавад-гите во 2 главе Кришна говорит, Dehinosmin yatade he komaram yovanam jara tatade hantara praptir dhiras tatra namuyate, that our bodies are changing from childhood to old age. что наше тело, оно меняется с детства до юности, That doesn't affect us. до старости, и это на нас не оказывает никакого влияния. So, dhiras tatra namuyate, at the time of death, when there is that big change of body, И в момент смерти, Дирастхарана Мухити, когда происходит это большое изменение в нашем теле, then the dhira, the very sober person, is not affected by that change also. и Дхира, или же очень трезвомыслящий человек, он также и этой переменной не обеспокоен. He can tolerate that change of body, namuyati, without becoming disturbed. Он может терпеть эти изменения, которые происходят в теле, на Мухити, он не обеспокоен всем этим. So this, Krishna says, dhira, this is the sober person. И Кришна говорит, таков Дхира, трезвомыслящий человек. This is not necessarily, well, actually, you know, in the first version of Bhagavad Gita it said, the self-realized soul is not affected. Но в действительности в первой версии Бхагавад-гиты говорилось, что самоосознавшая душа не обеспокоена этим. But when they went through the old tapes of Prabhupada speaking the Bhagavad Gita, the actual translation that he did,
Но когда в процессе исследований записи, которые еще Прабхупада надиктовал, записи Бхагавад-гиты, вот, когда они обнаружили, что на самом деле там было, they found Prabhupada did not say self-realized. они обнаружили, что Шри Прабхупада не говорил самоосознавшее. He said the sober person. Он сказал трезвомыслящая личность. So somehow the editor, he just used his imagination too much. Так или иначе, оказалось, что редактор, он слишком понадеялся на свое воображение, он использовал его. So it is sober, just a person who's sober. Итак, это личность, которая является трезвомыслящей. So every self-realized person is sober. И каждая самоосознавшая личность, она является трезвомыслящей. But not every sober person is self-realized. Но не каждая трезвомыслящая личность является самоосознавшей. So in other words, when Krishna said, Dearest Tatranamuyati, he's referring to someone who is not necessarily on the level of self-realization. Поэтому, когда Кришна говорит «Дирasta Транамухити», когда он говорит, имеет в виду, что здесь не обязательно является личность, которая достигла уровня самоосознания. Just someone who's very self-controlled and sober. Человек, который может контролировать себя, и человек, который трезвомыслящий. Такой человек имеет в виду. So when death comes, he can tolerate that and deal with that without becoming overwhelmed. И когда приходит момент смерти, то такой человек, он не погружается в это переживание, и он не слишком беспокоится. But what about the person on the level of Krishna Prema? Но что же можно сказать о человеке, который находится на уровне Кришна Премы? According to this description by Vishwanath Chakravarti Thakur, В соответствии с описанием, которое приводит Вишванатх Чакраварти Такур, he may not even notice it. он может даже не заметить это. He's so much on the transcendental platform. Он настолько погружен в деятельность на трансцендентном уровне. So this was the condition of Prahlad. И таково же было состояние Прохлады. And Krishna was looking after him in all respects, Кришна заботился о нем во всех отношениях. just like the mother looks after the child. Подобно тому, как мать заботится о ребенке. Krishna was doing everything for Prahlad, Кришна все делал для Прохлады. just like a child with the mother. Подобно тому, как ребенок находится под покровительством матери. The child does not have to ask the mother, "Are you going to feed me today?" Ребенок, ему нет необходимости спрашивать у матери: «Мама, а ты меня сегодня накормишь?» It just happens automatically. Это происходит автоматически. Isn't it? Do any of you remember asking your mothers, "Are you going to feed me today or not?" Кто-нибудь из сидящих здесь помнит, что когда-либо они задавали вопросы матери: «Мама, ты меня накормишь сегодня или нет?» So, in Bhagavad Gita, Krishna speaks one nice verse. В Бхагавад-гите Кришна произносит очень замечательный стих. Ananyas chintayanto mami ejana parirupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam vahamyaham. For my devotees whose minds are completely fixed on me, Для моих преданных, чей ум полностью сосредоточен на мне, then I carry to them what they lack and I preserve what they have. я приношу им то, чего им не достает, и сохраняю то, что у них есть. So, there, Vishwanath Chakravarti Thakur, in his purport to that verse, Вишванатх Чакраварти Такур в своем комментарии к этому стиху, he explains that Krishna acts like a father. он объясняет, что Кришна действует подобно отцу. He just does everything for the devotee. Он делает все для своего преданного. Even the devotee doesn't have to ask. И даже хотя преданному и нет необходимости спрашивать у него об этом. Krishna, will you protect me here, please? Просите: «Кришна, пожалуйста, защити меня, защитишь ли ты меня или нет?» Will you feed me now, please? Не мог бы ты меня накормить сейчас? Krishna, I don't know if you noticed that I need something. Кришна, я не знаю, видишь ты или нет, но мне что-то надо.
So Krishna, he already knows, just like the parents know about their child. Но Кришна уже знает, подобно тому, как родители знают о своем ребенке. And just like a father, Krishna enjoys looking after his devotees. Подобно родителям, Кришна наслаждается тем, что он заботится о своих преданных. It's not like a burden. Для него это не является каким-то бременем. He wants to do it, and he looks for opportunities to do things for his devotees. Ему нравится это делать, и он ищет возможности сделать что-то для своего преданного. Vishwanath Chakravarti Thakur gives the example of a young boy who has his girlfriend. Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит пример молодого парня, у которого есть подруга, девушка. They are walking in the countryside. Они идут по стране. They come to one river. Они подходят к реке. And the girlfriend asks, "Will you carry me across the river?" И они подходят к реке, и девушка спрашивает парня: "А ты меня перенесешь через реку?" So the boyfriend does not think, I mean, if he's a good boyfriend probably, he doesn't think that carry me, carry you across the river. И, конечно же, если это хороший парень, он даже не подумает этого. У меня даже сомнений возникнет, как это я тебя понесу через реку. Why should I carry you? You're so heavy. Почему я тебя должен нести? Ты же такая тяжелая. You get yourself across the river. Ты сможешь через реку перейти? But he does not think like that. Он даже не думает так. But rather he becomes very happy to be able to express himself like this and do this for his girlfriend. Но вместо этого он, наоборот, он очень вдохновляется этой возможностью, что он может сделать что-то для своей подруги. So Krishna, he feels like that about his devotee. И Кришна также думает и испытывает те же самые чувства по отношению к своим преданным. Not only is he doing everything that we need, Он делает не только то, что нам необходимо, but he's looking for more things to do. но он делает для нас гораздо больше. Yes. Because he enjoys helping his devotee. Поскольку он наслаждается тем, что он помогает своим преданным. But the problem with us is that we don't have faith in that. Но проблема там в нас, что у нас нет веры в это. We think, you know, just like the children with the mother if they have no faith. Это подобно тому, как если ребенок и мать, и вот ребенок не имеет веры. Then they may think, well, we're going to have to find our own food today. И он тогда может думать, а где же теперь пищу найду для себя? And if the mother provides food, then they think, oh, really? She provided food, what a surprise. И если вдруг внезапно мать приносит ему пищу, он думает, ух ты, чудо какое. But so we may also be thinking something like that. Мы можем тоже иногда так думать. Krishna won't look after me, therefore I have to do so many things to look after me. Кришна не будет обо мне заботиться, поэтому я сам должен о себе заботиться. And Krishna thinks, well, if you don't need my help, okay, what can I do? И Кришна думает, ну, хорошо, тебе моя помощь не нужна, что я могу поделать? But actually Krishna is ready to do everything for his devotee. Но в действительности Кришна готов сделать все для своих преданных. But our problem is we have this old Ishvara Bhava, this propensity to control. Но проблема там в нас, что у нас есть такая укоренившаяся Ишвара-бхава, стремление контролировать все. Just like Arjuna told Krishna that you drive my chariot. Как Арджуна сказал Кришне, Кришна, веди мою колесницу. Then, but we think, no, don't you drive my chariot, I'll drive my chariot. Но мы думаем, нет, не Кришна, не ты, я сам поведу свою колесницу. So one of the important parts of becoming Krishna conscious И очень важная вещь того, чтобы стать сознающим Кришны, is to try to give up that excessive controlling propensity. она заключается в том, что мы должны постараться оставить это вот слишком укоренившееся в нас стремление к тому, чтобы контролировать. Stop being so much the doer, Прекратить быть таким действующим, but rather leave things more
in Krishna's hands. Слишком сильно. И вместо этого в большей и большей степени отдаться, предать себя, посвятить себя, вручить себя в руки Кришны. So Prahlad Maharaj, he was completely in this mood. И Прохлада Махарадж был полностью в таком настроении. And as a result, he was totally detached from everything material. И как результат этого он полностью отрекся от всего того, что было материальным. This is one of the symptoms of very advanced Krishna consciousness. Это один из признаков очень возвышенного уровня сознания Кришны. It's a condition called virakti, or extreme detachment. Это состояние называется виракти, или же высшая степень отречения. And it naturally comes as one becomes more attracted to Krishna. И она естественным образом приходит нам по мере того, как мы в большей и большей степени привлекаемся к Кришне. Like you may know, Rupa Goswami has written some verses, five verses, describing the symptoms of a person on the level of bhava. Как вы, наверное, знаете, Шрила Бхакти Свами написал 5 стихов, которые описывают качество человека, который находится на уровне бхавы. In terms of how they perform the 5 main processes of devotional В рамках service. того, как они выполняют 5 основных процессов преданного служения. So, in some of those verses, he glorifies that devotional activity in a reverse way. И в некоторых из этих стихов он прославляет преданное служение таким вот действием от обратного. Apparently criticizing that process. Может показаться, что он критикует этот процесс. So in one of them, he's speaking to his friend. И в одном из них он говорит своим друзьям. He says, don't go to the river Yamuna. Он говорит, не ходите на реку Ямуну. And particularly, don't go to the temple of Govinda. И в особенности не ходите в храм Говинды. Because if you see Govinda, then your whole life of society, family and friends, it may be finished. Поскольку если вы увидите Говинду, то вся ваша жизнь, все ваше общество, друзья, вся ваша дружба, она будет полностью разрушена. So I'm warning you, don't see Govinda. Поэтому я предупреждаю вас, не смотрите на Говинду. So in other words, you see Govinda, then maybe your attraction to Krishna, to Govinda, may just be awakened so strongly. И он подразумевает, что если вы увидите Говинду, то ваша привязанность к нему, она пробудится, она станет такой сильной. That your attraction to your material situation may just be finished. Что ваша привязанность ко всему материальному, она будет полностью разрушена. So don't look at Gauratai if you want to remain attached. Поэтому, если вы хотите оставаться привязанным, не смотрите на Говинду. Don't look at Gauratai. If you want to remain attached to your family and friends and all that. Если вы хотите оставаться привязанным к своей семье, к своим друзьям и так далее. Then, see, this is in regard to the 5 main devotional activities. И он все это описывает в отношении к 5 главным видам деятельности преданного служения. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan Maturava Srimurtir Shradaya Sevan. So that was about Srimurtir Shradaya Sevan, about deity worship. И из этого стиха, который только сейчас вы сказали, вот этот вот вид деятельности, он казался Шримуртира Шрадхая Севан, или же поклонение божествам с верой. So then he says, he also writes one verse about Bhagavat Shravan, hearing Srimad Bhagavatam. И он также написал один стих о Бхагават Шраван, о слушании Шримад Бхагаватам. He says, like again, he's speaking to his friend. Вот, он говорит, он такой как диалог по отношению к друзьям приводит. My dear foolish friend, Мои дорогие глупые друзья, I can see you've been hearing Srimad Bhagavatam. я могу увидеть, что вы наслушали Шримад Бхагаватам. In other words, the devotee, that person, other person, is already exhibiting those symptoms. Другими словами, этот человек, он уже проявляет какие-то особые признаки.
extreme detachment. Высшая крайняя степень отречения. Very ecstatic in Krishna consciousness. Очень экстатичен в сознании Кришны. So he says, you're a fool. Он говорит, ой, дружочек, ты глупец. I can tell you've been hearing Srimad Bhagavatam. Я могу сказать тебе, что ты наслушался Шримад Бхагаватам. You know, you get some of these people who drink a lot. Как, например, есть люди, которые слишком много напились. And he comes back at night. And his wife says, "You've been drinking." И вот когда такой человек, он в таком состоянии возвращается домой к себе, и жена говорит ему, ты напился? No, I didn't drink. Он говорит, нет, сухой как лист. As he collapses on the floor. И падает на пол. So like this materialist, he's saying, you fool, you've been hearing Srimad Bhagavatam. Вот он говорит подобным образом, ты глупец, ты наслушался Шримад Бхагаватам. What's going to happen to you when you hear the 10th canto? Что с тобой произойдет, когда 10-ю песню слышишь? You'll lose it completely. Ты вообще потеряешься. So this is the phenomenon, actually. Это феномен, это удивительная вещь. That Prahlad, he became totally detached. Прохлад Махараджа полностью отрешился от всего. His father was king of the universe. Его отец был царем всей вселенной. He could have had anything. Он мог иметь все, But he didn't want anything. но он ничего не хотел. He had Krishna. That was much better. У него был Кришна, и это гораздо-гораздо лучше. So he was not interested in becoming trained up to be an expert king and ruler and controller. Его совсем не интересовало то, чтобы его обучили тому, как быть каким-то великим царем, который все контролирует, всем управляет. So when Hiranyakshipu